Hi everyone. Today's topic is complex numbers and quadratic equations. You studied this chapter in first PU and you solved many problems in this. Today let us solve one by one. Question number 1. 1 plus I square plus I power 4 plus I power 6 etc. I power 2n is. So before going to this, so let us have some important things. I to the power of n plus I to the power of n plus 1 plus I to the power of n plus 2 plus I to the power of n plus 3, that is always 0. And I to the power of 4m or I to the power of 0 is equal to 1. I to the power of 4m plus 1 is equal to I power 1 is equal to I power 4m plus 2 is equal to I square minus 1. I power 4m plus 3 is equal to I cube, that is minus I. So here 1 plus I square plus I power 4 plus I power 6 etc. plus I power 2n can be written as I square whole power n. So this will be 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 etc. minus 1 whole to the power of n. So but we don't know what is the value of n. If n is even, minus 1 to the power of even number, that is positive. If n is odd, minus 1 to the power of odd number is minus 1. So here we don't know value of n. This cannot be evaluated. Option D is the answer. So here the important points are I power n plus I power n plus 1 plus I power n plus 2 plus I power n plus 3 is equal to 0. And I power 4m, that is multiple of 4, that is always I power 0 1. I power 4m plus 1, I power 1 I power 4m plus 2 I square minus 1, I power 4m plus 3 I cube minus I. This value cannot be evaluated. We'll go for next one. Question number 2. If the complex number z is equal to x plus iy satisfies the condition modulus of z plus 1 is equal to 1, then z lies on. So here we should know very important formula. Modulus of z minus z naught is equal to r, represents a circle with center is equal to z naught and radius r. So here they have given z plus 1. Z plus 1 can be written as minus of minus 1 is equal to 1. So here z naught is equal to minus 1. So minus 1 can be written as minus 1 plus 0 into I. This will be minus 1 comma 0. The center is minus 1 comma 0 and the radius is 1. So observe here, very important formula is circle with center z naught and radius r is given by the formula modulus of z minus z naught is equal to r. So here z plus 1 can be written as z minus of minus 1. So minus 1 can be written as minus 1 plus 0i. So therefore center minus 1 comma 0, radius r. Option C. So these formulas are related to the geometry. Next one.
Read question number 3. The area of triangle on the complex plane formed by the complex numbers z minus iz and z plus iz is. So here area of triangle, first z is x plus iy and minus iz minus I, z will be x plus iy minus ix minus I square y. So this will be y minus ix and z plus iz x plus iy plus I into x plus iy x plus iy plus ix plus I square y. So this will be x, I square is minus 1, x minus y plus I into x plus y. If you substitute this in area of triangle, that is x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, you will get modulus of z whole square divided by 2. So here option C will be modulus z whole square, that is not z bar. Here mod z is nothing but root of x square plus y square. You simplify this, you will get x square plus y square divided by 2. Option C. So I will repeat once again. So here the area of triangle on the complex plane formed by the complex numbers z x plus iy minus iz is y minus ix, z plus iz, substitute in this. Here this is x1 y1, x2 y2. You see, substitute everything in the area of triangle formula, you will get x square plus y square divided by 2, or this is a standard result. You can remember as it is. Next one. Fourth one, modulus of z plus 1 minus I is equal to modulus of z minus 1 plus I represents. So here in geometry we have one formula, modulus of z minus z1 is equal to modulus of z minus z2. z1 z2 are two complex numbers, represents straight line. So here the given problem you can write as z minus of minus 1 plus I is equal to z minus 1 minus I. So z1 is equal to minus 1 plus I, z2 is equal to 1 minus I. So therefore this represents a straight line. That is, in first PU you studied one concept, PA is equal to PB. That is, find the locus of a point which moves in a plane which are equidistant from the 2 points. That is, PA is equal to PB. The formula here is modulus of z minus z1 is equal to modulus of z minus z2. So here minus 1 plus I is z1 and 1 minus I is z2. So we'll go for the next one. Fifth one, the number of solutions of the equation z square plus mod z square
is equal to 0. So before going to this, the formula z is equal to x plus iy. Mod z will be square root of x square plus y square. Mod z square will be x square plus y square. So here, and z square is x plus iy whole square. X square plus I square y square plus 2x iy. So this will be x square minus y square. I square is minus 1 plus I into 2xy. So here modulus of z square is x square plus y square, and z square is x square minus y square plus I into 2xy. Now the given equation z square plus mod z square becomes, z square is what? X square minus y square plus I into 2xy plus mod z square is x square plus y square. Plus y square minus y square cancel. This will be 2x square plus I into 2xy. Take 2x common, x plus iy. So this value is 0. Z square plus mod z square is equal to 0, which implies x is equal to 0 or x plus iy should not be 0, because x plus iy is a complex number that cannot be 0. X is equal to 0 and y may be any value. Y may be any value. So therefore there are infinitely many solutions. So I will repeat once again. Mod z formula is what? If z is equal to x plus iy, mod z is root of x square plus y square. Mod z square is x square plus y square. If you simplify this, you will get 2x into x plus iy equate to 0. X may be 0, but x plus iy cannot be 0. Y may be any value. Therefore, you can get infinitely many number of solutions. Infinitely many number of solutions. We'll go for next one. Read the question number 6. Amplitude or argument, both are same. What is the formula for finding the amplitude? Amp z or argument z. The formula for this is tan inverse modulus y by x. So according to the quadrant, it will change. In the first quadrant, it will be theta is equal to tan inverse modulus y by x. In the second quadrant, theta will be pi minus tan inverse modulus y by x. Third quadrant, theta minus of pi minus tan inverse modulus y by x. And theta is equal to minus tan inverse modulus y by x. So this is the important formula you should know. Now what they are given? The amplitude. Here x is positive, y is positive, first quadrant. The theta will be tan inverse modulus of 1 minus cos pi by 5 divided by sin pi by 5.
So this will be tan inverse 1 minus cos theta 2 sin square theta by 2, 2 sin square pi by 10 divided by 2 sin pi by 10 cos pi by 10. So 2 will get cancelled, square will get cancelled. So you will be tan inverse tan pi by 10. So tan inverse tan is pi by 10. So amplitude is pi by 10. Option C is the answer. I will repeat once again. Amplitude. To find the amplitude, so we are having the formula theta is equal to tan inverse modulus y by x. According to the quadrant, the theta formula varies. Theta is equal to tan inverse 1 minus cos pi by 5 divided by sin pi by 5. 1 minus cos theta 2 sin square theta by 2. And sin theta is what? 2 sin theta by 2 cos theta by 2. Tan inverse tan pi by 10, that is pi by 10. You should know allied angle technique. So we'll go for next one. Read the question number 7. Read question number 7. Sin x plus I cos 2x and cos x minus I sin 2x are conjugate to each other. Then the value. Now conjugate nothing but if z is equal to x plus iy, z bar is equal to x minus iy. So here sin x plus I cos 2x always is equal to cos x plus I sin 2x, because the conjugate of cos x minus I sin 2x, the conjugate of cos x minus I sin 2x is cos x plus I sin 2x. So equate this. Sin x is equal to cos x, sin 2x is equal to cos 2x. So divide this. Sin by cos, sin x by cos x is equal to 1. Sin 2x by cos 2x is equal to 1. So tan x is equal to 1 or tan 2x is equal to 1. So here x is equal to pi by 4 or 2x is equal to pi by 4 or x is equal to pi by 8. So this is not possible because x value, so we are proving two values, x is pi by 4 and x is pi by 8. So therefore this is not possible. Option D is the answer. So we have to find one solution for this. We are having two solutions and two are different solutions. So therefore these two are never be conjugate each other. Conjugate nothing but if z is equal to x plus iy, then z bar is equal to x minus iy. Go for next. Question number 8. The real value of alpha for which the expression is purely real. 1 minus sin alpha divided by 1 plus 2i sin alpha is purely real. Purely real. So purely real nothing but imaginary part of z is 0. Let us take this as z.
So here we have to find the value of alpha such that the expression becomes purely real, nothing but imaginary part should not be non-empty, that is imaginary part should be 0. So there are two methods for this. One method is you can take the conjugate 1 minus 2i sin alpha denominator and divide and multiply. So this is called rationalizing the denominator, or taking the conjugate of the denominator and divide numerator and denominator. That is z is equal to 1 minus I sin alpha divided by 1 plus 2i sin alpha into 1 minus 2i sin alpha divided by 1 minus 2i sin alpha. So this is one method, first method. Simplify this and make imaginary part 0. So this is a lengthier one. Second method, simple method. This is first method. Second method, which is a shortcut method. Let us substitute alpha. Alpha ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಲ್ಫಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಐ ಟರ್ಮ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಆಲ್ಫಾ 0 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಝೆಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಆಲ್ಫಾ 0 ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 1 ಮೈನಸ್ ಐ ಇಂಟು 0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ 2i ಇಂಟು 0. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1. So purely real number. ಈಗ ಆಲ್ಫಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿ 0 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಣ. ಆಲ್ಫಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಗ n is equal to 0. Let us take n is equal to 0 because n nothing but integers. Option A becomes what? n is equal to 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ pi by 2 ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋದು 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ n is equal to 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ again pi by 2. Option B. Option C, n is equal to 0 ಹಾಕಿರೋದನ್ನ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. Option C is the answer. So I will repeat once again. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. The real value of alpha for which the expression is purely real ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮೆಥಡ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಡಿವೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈ ಫಾರಮಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಮಾಡಿ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಫಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೆಥಡ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್, ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ಏನು, ಆಲ್ಫಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಚ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಅಂದರೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಐ ಟರ್ಮ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಝೆಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಹಾಕಿ ಬಿಕಾಸ್ ಎನ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟೀಜರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಈಸ್ 0. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನು ಸಿ ಇ ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜೈನ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. We'll go for next. Ninth one. Z is equal to x plus iy lies in the third quadrant. Z is equal to x plus iy, it is in the third quadrant. Then also lies in the third quadrant. Z bar by z ಅಂತ ಇದೆ. Then ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. You can write down z bar divided by z. Then z bar by z is also in the third quadrant. ಈಗ z bar by z ಅನ್ನೋದು ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Z ಅನ್ನೋದು ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟು, Z ಬಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟು, ಇವೆರಡು.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ, ದೆನ್ ಝೆಡ್ ಬಾರ್ ಬೈ ಝೆಡ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ವೈ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಸೊ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿನ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಐ ವೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈ. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬೇಕು, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ವೈ. ಫಾರ್ 9th one. So we'll go for next one. So the question is Z. Question ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 10th one question. Z plus 3 into Z bar plus 3 ಅದು. ಸೊ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Z plus 3 into Z bar plus 3 ಅದು ಈಸ್ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈ ಪ್ಲಸ್ 3 ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಐ ವೈ ಪ್ಲಸ್ 3. ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈ x plus 3 minus iy. Now you can observe this can be written as x plus 3 whole square plus y square ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ x plus iy into x minus iy always equal to x square plus y square. This is a formula. So here this can be written as modulus of z plus 3 whole square ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ z plus 3, ಏಕೆಂದರೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ z plus 3 ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈ ಪ್ಲಸ್ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಝೆಡ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈಯಿಂದ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ, ಆಗ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. So here the important formula is x plus iy into x minus iy, that is x square plus y square. Okay, we'll go for next. Eleventh one, 1 plus I divided by 1 minus I whole to the power of x is equal to 1. So always remember 1 plus I divided by 1 minus I is equal to I, and 1 minus I divided by 1 plus I, that is equal to minus I. You should remember these two results. ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಐ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ವಿಚ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 4. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 4 ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಪವರ್ 4m ಅಂತ ಬರೆದೆ. ಐ ಪವರ್ 4m ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 4 ಅಂತ ಅರ್ಥ. So therefore x is equal to 4n. Option B is the answer. Go through once again. 1 plus I divided by 1 minus I, nothing but I. 1 minus I divided by 1 plus I, nothing but minus I. I power x is equal to 1, x is equal to 4n.
12th one, a real value of x satisfies the equation alpha minus I beta is equal to 3 minus 4ix divided by 3 plus 4ix. So what is the value of alpha square plus beta square anta kelidare. ಈಗ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಲ್ಫಾ ಮೈನಸ್ ಐ ಬೀಟಾ ಇದೆ, ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಬೀಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ 3 ಪ್ಲಸ್ 4ix divided by 3 minus 4ix. Let us take equation 1 and equation 2. You multiply equation 1 into equation 2. So you will get alpha minus I beta into alpha plus I beta. Alpha square plus beta square. So this will be 1. Because 3 minus 4ix, 3 minus 4ix cancel, 3 plus 4ix, 3 plus 4ix cancel. So you will get alpha square plus beta square is equal to 1. And this is a very important one. ಇಲ್ಲಿ values change ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, z value change ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. Clear? Option A is the answer. Thirteenth one, which of the following is correct for two complex numbers? So here modulus of z1, we have one standard result, etc. zn is equal to modulus of z1, modulus of z2, modulus of z3, modulus of zn. So therefore, so we have modulus of z1 z2 is equal to mod z1 into mod z2. Option A is the correct answer. Option A, that is the product of modulus of product of complex numbers always equal to the product of individual modulus. So ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. We'll go for next one. Fourteenth one, the point represented by the complex number 2 minus I rotated about the origin through an angle pi by 2 in the clockwise direction, the new position of the point. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ z is given by z into e power I theta. Here z is nothing but 2 minus I e power I. So theta nothing but minus pi by 2. ಯಾಕೆಂದರೆ pi by 2 ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ minus pi by 2. ಸೊ ಹಿಯರ್ 2 minus I e power I theta nothing but cos theta plus I sin theta. So cos 90 will be 0 minus I sin 90 will be 1. Simplify this, minus 2I plus I square, that is equal to minus 2I minus 1. So minus 1 minus 2I, option B is the answer. So I will repeat once again, the exponential form of a complex number is given by z into e power I theta, whereas z here 2 minus I, theta is minus pi by 2 because clockwise direction. Since it is clockwise, we have to take minus pi by 2.
e power I theta nothing but cos theta plus I sin theta. 2 minus I into cos 90 is 0. Sin of minus 90, therefore minus, multiply minus to this, you will get minus 1 minus 2i. And we have two more formulas. Polar form of a complex number is given by z is equal to r into cos theta plus I sin theta. Polar form and logarithmic form. So logarithmic form is given by log of x plus iy is equal to log r plus I theta, where r is mod z and theta is amp z. You should go through these two things, that is polar form z is equal to r into cos theta plus I sin theta, logarithmic form log of x plus iy log r plus I theta, r is equal to mod z and theta is equal to amp z. So we'll go for next one. Polar form ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Question number 15. Observe question number 15. X plus iy is a non-real complex number. So this is standard one. Y not equal to 0. That is z to be non-real complex number. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, z ಅಂದರೆ x plus iy ಇರುತ್ತೆ, y 0 ಆಗಬಾರ್ದು. y 0 ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನ್ ರಿಯಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ y should not be 0. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. Option D. 16th. Go for next one. 16th observe ಮಾಡಿ. If a plus ib is equal to c plus id, two complex numbers equal ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, then ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So what can we do? Let us take the modulus and whole square. So this will be a square plus b square is equal to c square plus d square. So ಎರಡು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೇರ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ z ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ a square plus b square is equal to c square plus d square. And one more thing, a plus ib c plus id ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ವಿ. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಈ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಯಾವುದೂ ಬರಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ. ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗಿರಬೇಕು, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬರಲ್ಲ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಇರಲ್ಲ ನಮಗೆ. The complex number z which satisfies the condition I plus z divided by
I minus z is equal to 1 lies on ಅಂತ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು z ಅಂದರೆ x plus iy ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ I plus z ನೋಡೋಣ. ಈಗ z is x plus iy. This will be x plus 1 plus y into I. Next I minus z ನೋಡ್ಕೋಣ. ಈಗ I minus x minus iy is equal to minus x plus I into 1 minus y ಆಯಿತು. I minus z ನೋಡಿ, I minus x minus iy minus x ಹಾಗೇ ಇದೆ, I ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 1 minus y ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗಿವನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನಾಯಿತು, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ x plus I into y plus 1, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ minus x plus I into 1 minus y ಇದೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ತೊಗೊಬೇಕು, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ತೊಗೊಬೇಕು, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ತೊಗೊಬೇಕು. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆನ್ ದಿ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಲೆಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಈಗ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಗಬೇಕು, ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಗಬೇಕು, I ಟರ್ಮ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ನನಗೆ. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪುಟ್ let y is equal to 0. If you substitute y is equal to 0, x cancel ಆಗುತ್ತೆ. Modulus of minus 1 is 1, becomes 1. So y is equal to 0. So y is equal to 0, nothing but x axis, lies on x axis. So this is the simplest shortcut. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ತೊಗೊಬೇಕು ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ x plus I into y plus 1, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಕೊಡಿ, ಇದು ವ್ಯಾನಿಷ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಸೊ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಇದೆ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ I plus z I minus z ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಎರಡೂ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ 1 ಕಂಡೀಷನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಏಯ್ಟೀನ್ತ್ ಒನ್. ಸೊ 18th one ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ z ಪವರ್ n is equal to mod z whole power n. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ z ಸ್ಕ್ವೇರ್ is equal to mod z whole ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ 1 minus I whole power 100 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ 1 minus I whole power 100 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ 1 minus I root 2 whole power 100. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 power 1/2 whole power 100. ಸೊ 250 is 2 power 50. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ರೀತಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕೇಳಿದ್ದ. ಇಲ್ಲೇನು ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ z ಪವರ್ n is equal to mod z whole power n. You should know this formula. Nineteenth, modulus of z1 plus z2. Mod z1 plus mod z2. This is possible
only when argument of z1 is equal to argument of z2. Option C, standard result. So we'll go for 20th. The real value of theta in which the expression z is equal to 1 plus I cos theta 1 minus 2I cos theta is a real number. ಸೊ ಇದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಬೇಕು. ದೆನ್ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ನೋಡಿ, 1 ಪ್ಲಸ್ ಐ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ 1 ಮೈನಸ್ 2I ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಪ್ಲಸ್ 2I ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ 1 ಪ್ಲಸ್ 2I cos theta. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇಂಟು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಬಿ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದಾಗ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ನ ಝೀರೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. So another method, so z ರಿಯಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿ. z ರಿಯಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಸೊ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ಥೀಟಾ ಈ ಟರ್ಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಥೀಟಾ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಡಿ, ಕಾಸ್ 90 0. ಸೊ ಥೀಟಾ 90 ಕೊಟ್ಟರೆ z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಈಗ ಥೀಟಾ π/2 ಬರಬೇಕು, n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಕೊಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ದಿಸ್ ಇಸ್ π/4, ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, n 0, ದಟ್ ಈಸ್ π/4 ಅಗೇನ್, not possible. Option C, this will be plus or minus π/2. So option C is the answer. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಆದರೂ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದಾದರೆ ನೀವು ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 1 ಮೈನಸ್ 2I ಕಾಸ್ ಥೀಟಾಗೆ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 1 ಪ್ಲಸ್ 2I ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ 2I ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ and express in the form of a plus ib and equate imaginary part of z is equal to 0. The second method is make the imaginary part 0, that is theta is equal to 90. So option substitute ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ theta value ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೋ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. So we'll go for next one. Question number 21. The value of argument x when x is less than 0. When x is less than 0, that is minus x, z is equal to minus x plus 0i. Minus x plus 0i ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. The argument z is given by pi minus tan inverse 0 by minus x. So this will be pi only. Second quadrant minus x minus plus.
So minus plus second quadrant. So pi minus tan inverse y by x. So option C is the answer. Question number 22. So 22, f of z 7 minus z divided by 1 minus z square, z is equal to 1 plus 2i, then modulus of f of z question mark. So here simplify f of z. F of z is equal to 7 minus z is 1 plus 2i, 1 minus 1 plus 2i whole square. To simplify this, that is 6 minus 2i divided by, I will simplify this one, 1 minus 4 plus 4i. This will be 4 minus 4i. So denominator 1 plus 2i whole square nothing but 1 minus 4 plus 4i minus, that is plus 3, 4 minus 4i. You rationalize this, f of z you will get 1 plus 1 by 2i. 1 plus 1 by 2i, modulus of f of z, this will be 1 square plus 1 by 2 whole square root 5 divided by 2. So modulus of f of z root 5. So root 5 is obviously mod z divided by 2, because z is 1 plus 2i, mod z is root 5. I will repeat once again. They have given f of z is equal to 7 minus z divided by 1 minus z square. You should find f of z, substitute z value, simplify, you will get f of z is equal to 6 minus 2i divided by 4 minus 4i. You take the conjugate and divide and multiply, you will get 1 plus 1 by 2i. Modulus of f of z, root of 1 square plus 1 by 2 square. Modulus of f of z is, this root 5 is what? Mod z. So here in the complex numbers, the very important thing is the modulus, amplitude concept and polar form. Using this polar form, they asked many times in the examination. So try to go through that formula. And complex number carries again one question in JEE and also CET. Okay, thank you everyone.